हेलो फ्रेंड्स, इयत्ता 7वी विषय गणित त्यामधलं तिसरं प्रकरण HCF आणि LCM. या प्रकरणात आपण HCF आणि LCM हा कशा पद्धतीने काढला जातो याचा अगदी योग्य पद्धतीने विचार करून अभ्यास केलेला आहे. म्हणजे जर आपल्याला दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त संख्या दिलेल्या असतील तर त्या दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त संख्यांचा HCF आणि LCM कशा पद्धतीने काढला जातो, प्राइम फॅक्टर कशा पद्धतीने काढले जातात, प्राइम फॅक्टरचा वापर करून HCF किंवा LCM हा कशा पद्धतीने काढला जातो याचा अगदी योग्य पद्धतीने आपण अभ्यास केलेला आहे. आज आपण या प्रकरणामधील शेवटच्या अशा महत्त्वाच्या मुद्द्याला सुरुवात करणार आहोत. तो शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे HCF आणि LCM सोडवण्याच्या पद्धतींचा वापर करून आपल्याला या प्रकरणामध्ये जे शाब्दिक उदाहरणं दिलेली आहेत, म्हणजे जे थेरॉटिकल क्वेश्चन दिलेले आहेत त्या थेरॉटिकल क्वेश्चन आपल्याला सोडवायचे. मग ते कशा पद्धतीने सोडवायचे तर त्यासाठी आपल्याला या प्रकरणामधील सगळ्यात शेवटचा जो सराव संच आहे त्या सर्वात शेवटच्या सराव संचाला आपल्याला सुरुवात करावी लागणार आहे. आणि म्हणून आज आपण या प्रकरणामध्ये सगळ्यात शेवटचा जो सराव संच आहे म्हणजे सराव संच 14 प्रॅक्टिस सेट नंबर 14 याला सुरुवात करणार आहोत. सो टुडे वी हॅव स्टार्ट द लास्ट प्रॅक्टिस सेट ऑफ आवर थर्ड चॅप्टर HCF and LCM. This is the practice set number 14. But complete or to start that practice set, we just only revise how the HCF or how the LCM can be find out by the given numbers. So some questions are given in that practice set and we will be solve that question first. Then we just only recalling or get the recovery how the HCF or the LCM can be get find out by the given number. So that is why we will be get the question number 2. The question number 1 is so easy and you will be solved at your home because of the question can be given for the choose the correct options and then complete the answering. So it is so easy about it and you will be solved at your home also. So therefore we will be get directly to the question number 2. So what is the question number 2? Find the HCF and LCM. Find the HCF and LCM. क्वेश्चन नंबर 1 जो आहे तो क्वेश्चन नंबर 1 अगदी सोपा आहे. तो तुम्ही अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने तुमच्या घरी पूर्ण करू शकणार आहात. म्हणून आपण प्रॅक्टिस सेट नंबर 14 मध्ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आहे त्या क्वेश्चन नंबर 2 ला डायरेक्ट स्टार्ट करतोय, डायरेक्ट सुरुवात करतोय. क्वेश्चन नंबर 2 आहे की HCF आणि LCM हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे. मग HCF आणि LCM कशा पद्धतीने फाइंड आउट करतात हे आपण वेगवेगळ्या प्रॅक्टिस सेट मध्ये अभ्यासते. आपल्याला इथं या क्वेश्चन मध्ये एकाच सोबत अभ्यासायचे. म्हणून त्यासाठी आपण पहिले एक्झाम्पल घेणार आहोत. वी विल बी गेट द फर्स्ट एक्झाम्पल. सो द फर्स्ट एक्झाम्पल इज 17 102 and 170. 17 102 and 170. We will be find the HCF or the LCM of that three numbers. So first we will be find the HCF. So how the HCF can be get find out? By taking the prime factor method. We get the prime factor of the both the three numbers and then after them we will be find the HCF or the LCM of that given three numbers. So the first number is the 70. Then which is the prime factor of the 17? 17
is also the prime number, and we are never find out the prime factor again of that number. So we can be split up 17 in a two number product form. In that two number, we get the one number is the 1 into 17. So the prime factor of the 17 is that 1 into 17. The prime factor of the 17 is that 1 into 17. Then the next is the 102. So we have get the prime factor of the 102. So how we can find out the prime factor of the 102? So the first we will be divide the 102 by the 2, and when we have divide the 102 by the 2, we get the answer is the 51. So we have split up the 102 in a two number product form is the 2 into 51. 102 आपल्याला 102 या नंबरचे प्राइम फॅक्टर काढायचे. मग प्राइम फॅक्टर काढताना आपण सगळ्यात पहिले 2 ने डिवाइड करणार आहोत, कारण की 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आहे आणि कुठल्याही नंबरचे जर समजा प्राइम फॅक्टर काढायचे असतील तर आपण पहिले त्याला 2 ने डिवाइड करतो. जर 2 ने डिवाइड होत नसेल तर आपण पुढचा प्राइम नंबर घेत असतो, परंतु 102 ला 2 ने डिवाइड होणार आहे म्हणून आपण 2 ने डिवाइड केल्यानंतर त्याला स्प्लिट अप केले, त्याची आपण फोड केली आहे दोन नंबरच्या गुणाकार रूपामध्ये आणि म्हणून 102 याची फोड आपण दोन संख्येच्या गुणाकार रूपात मांडणी केली, ती म्हणजे 2 गुणिले 51. नाउ द 51 आर अगेन स्प्लिट अप. We have again factorized it, so that 51 are never divided by to the 2. So therefore that 51 are divided by to the next prime number, and the next prime number is the 3. So therefore when we have divided the 51 by to the 3, we get the answer is the 70, and therefore we have split up the 51 in a two number product form is the 3 into 70. 51 आपण 51 ची फोड केली, 51 ला 2 ने पूर्ण भाग जाणार नाही म्हणून आपण पुढचा प्राइम नंबर घेतला तो म्हणजे 3. मग 51 ची फोड आपण दोन संख्येच्या गुणाकार रूपामध्ये मांडणी केली आणि ती दोन संख्येच्या गुणाकार रूपामध्ये मांडणी म्हणजे 3 गुणिले 17. मग आपल्याला उत्तर मिळते 2 गुणिले 3 गुणिले 17, म्हणजे 102 चे प्राइम फॅक्टर आपल्याला मिळत आहे ते म्हणजे 2 गुणिले 3 गुणिले 17. नाउ द नेक्स्ट इज द 170. So we have factorized the 170. So the 170 are again divided by to the 2, and when we have divided the 170 by to the 2, we get the answer is 85. We get the answer is the 85. That means 170 is divided the 2, we get the answer is the 85. So therefore we have split up the 170 in a two number product form is the 2 into 85. 170 आपल्याला 170 ची फोड करायची दोन संख्येच्या गुणाकार रूपामध्ये. त्या दोन संख्येच्या गुणाकार रूपामध्ये ज्यावेळेस आपण 170 ची फोड केली तर आपल्याला उत्तर मिळाले 2 गुणिले 85, कारण की 170 ला 2 ने पूर्ण भाग जातो. Now the next is the 85. 85 are again never divided by to the 2. So the next number is the 3. Then that 85 are never divided again by to the 3. That 85 are never divided again by to the 3. So we have get the next prime numbers, and that next prime number is the 5. And when we have divided the 85 by to the 5, we get the answer is the 17. So we have split up that 85 in a two number product form is the 5 into 17, and that number is the 170. 85 ला आपल्याला परत स्प्लिट अप करायचे, म्हणजे परत दोन संख्येच्या गुणाकार रूपामध्ये त्याची फोड करायची. म्हणजे ज्यावेळेस आपण 85 ची स्प्लिट अप करतो त्याला दोन संख्येच्या गुणाकार रूपामध्ये फोड करतोय तर आपण पहिले 2 ने डिवाइड करण्याचा प्रयत्न केला. 85 ला 2 ने डिवाइड होणार नाही किंवा 2 ने डिवाइड होत नाही. मग आपण पुढचा प्राइम नंबर घेतला, पुढचा प्राइम नंबर तो म्हणजे 3. 85 ला 3 ने डिवाइड होत नाही
आपण परत पुढचा प्राइम नंबर घेतला, पुढचा प्राइम नंबर आहे 5. मग 85 ला जर आपण 5 ने डिवाइड केले तर आपल्याला आन्सर मिळतंय 70. म्हणजे 85 ला आपण स्प्लिट अप केले, त्याची फोड केली, त्याला डिवाइड केलंय दोन संख्यांच्या गुणाकार रूपामध्ये आणि त्या दोन संख्यांच्या गुणाकार रूपामध्ये आपण 85 ला मिळाले आपल्याला 5 गुणिले 17. म्हणजे आपल्याला 170 चे प्राइम फॅक्टर मिळाले 2 गुणिले 5 गुणिले 17. Then underline it, the common factor of the given all three prime factor. So the prime factor is the 1 into 17, prime factor is the 2 into 3 into 17, and the prime factor is the 2 into 5 into 17. Then underline it, the common factor. So the 17 are come in all three prime factor, and that is why the HCF of the 17, 102 and the 170 is the 70. Therefore, the common factor is 70. The common factor is 70. Therefore, the HCF is 70. Therefore, the HCF is a 70. So we have get the HCF is equal to 70. आता आपल्याला तिघ नंबरचे प्राइम फॅक्टर मिळाले. 17 चे प्राइम फॅक्टर मिळाले 1 गुणिले 17. 102 चे प्राइम फॅक्टर मिळाले 2 गुणिले 3 गुणिले 17. 170 चे प्राइम फॅक्टर मिळाले 2 गुणिले 5 गुणिले 17. आता तिघ प्राइम फॅक्टर मध्ये कॉमन फॅक्टर कोणता आहे तर 17. 17 हा कॉमन आहे आणि म्हणून आपण 17 च्या खाली अंडरलाइन केली आणि लिहिलंय की द कॉमन फॅक्टर इज द 70. 17 हा कॉमन आहे. मग जर 17 कॉमन असेल तर HCF काय येईल 17 येईल, म्हणून आपण HCF लिहिलेला आहे 17. म्हणजे HCF आपल्याला मिळाला आहे. आता आपल्याला LCM काढायचा आहे. मग LCM काढताना आपण कसला विचार करतो तर जे कॉमन फॅक्टर आहेत ते देखील आणि जे अनकॉमन फॅक्टर आहेत ते देखील. मग आता आपण अनकॉमन आणि कॉमन या दोघांचा प्रॉडक्ट घेणार आहोत. नाव LCM काय LCM? Then the HCF is a 70. So we have first write down the 70 into we have get the 2 are come in a both number. So therefore we just only write down 2 at a one time into 2 into that 3 and that 5 is remaining. So we have write down then 3 into 5. आपल्याला LCM काढायचा आहे. LCM काढताना आपल्याला HCF चा देखील विचार करावा लागतो, कारण की HCF म्हणजे तो कॉमन आहे तिघ ठिकाणी म्हणून. आपण 17 लिहिला, त्यानंतर आपण पाहिले की 102 आणि 170 या दोघांच्या प्राइम फॅक्टर मध्ये 2 हा कॉमन आहे म्हणून आपण 2 एकचदा लिहिला. त्यानंतर 102 आणि 170 102 च्या प्राइम फॅक्टर मध्ये 3 उरला आहे म्हणून 3 लिहिला. 170 च्या प्राइम फॅक्टर मध्ये 5 उरला आहे म्हणून 5 लिहिला. 1 उरला आहे, कोणत्याही संख्येला जर 1 ने गुणलं तर 1 देणार म्हणून आपण 1 ला ग्राह्य धरलं नाही. आता सगळ्यांचा गुणाकार, ज्यावेळेस आपण सगळ्यांचा गुणाकार मिळू तर त्यावेळेस आपल्याला काय मिळणार आहे LCM मिळणार आहे. कोणाचा 17 102 आणि 170 चा. सो therefore LCM is equal to, you get the product is a 17 2s are 34 into 5 3s are 15. So therefore LCM is equal to, you get the product of 34 and 15. So 15 4s are 60, 0 raised to 6. 15 3 are 45. 45 plus 6 is a 51. So therefore the LCM of the all three numbers 17, 102 and 170 is a
510. आपल्याला 17 2 3 5 17 2 3 5 या सगळ्या संख्यांचा गुणाकार करायचा आहे. मग सगळ्यात पहिला आपण 17 आणि 2 चा गुणाकार केला तर तो मिळाला आपल्याला 34. त्यानंतर आपण 3 आणि 5 चा गुणाकार केला तो आपल्याला मिळाला 15. मग ज्यावेळेस आपण 34 आणि 15 या दोघं संख्यांचा गुणाकार जर केला तर आपल्याला गुणाकार मिळाला 510. म्हणजे याचा अर्थ 17 102 आणि 170 या तिघ संख्यांचा एलसीएम येतोय 510 आणि या तिघ संख्यांचा एचसीएफ येतोय 17. मग अशा पद्धतीने आपण योग्य पद्धतीचा किंवा योग्य पायऱ्यांचा अवलंब जर केला तर आपल्याला एचसीएफ आणि एलसीएम हा अगदी योग्य पद्धतीने काढता येतो. The question number 3. Find the LCM. We just only get only single example because of in a previous two exercise you will be solve how to find out the HCF and how to find out the LCM. मागच्या दोन सराव संचांमध्ये आपण पूर्णपणे अभ्यास करत आलेलो आहे की HCF आणि LCM कशा पद्धतीने काढला जातो. म्हणून मी या एक्सरसाइज मध्ये प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये फक्त एकच एक्झाम्पल घेणार आहे. ठीक आहे. पुढचा एक प्रश्न तिसरा आहे तो म्हणजे फाइंड द LCM. आता आपल्याला फक्त LCM काढायचा. मग LCM कशा पद्धतीने काढायचा आपण त्याच्यात एक एक्झाम्पल घेणार आहोत. द एक्झाम्पल टू फाइंड आउट द LCM इज अ 24 40 80 and the 120. 24 40 80 and 120. How we can find out the LCM of all four numbers? आता आपल्याला या चारही नंबरचा LCM काढायचा. LCM काढण्यासाठीची सेम प्रोसिजर आहे. आपल्याला चारही नंबरचे जे प्राइम फॅक्टर्स आहेत ते प्राइम फॅक्टर्स आपल्याला पहिले काढावे लागतील. So the prime factor of the 24. The prime factor of the 24. How we can find out the prime factor of the 24? The prime factor of 24 is a 2 into 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 2 into 3. The prime factor of 24. मी डायरेक्ट सोडवतो का कारण की आपण आतापर्यंत तेच करत आलेलो आहे. म्हणून 24 चे प्राइम फॅक्टर जे ते मी डायरेक्ट तुम्हाला सांगितले 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 3 40 40. The prime factor of the 40 is 2 into 2 into 2 into 5. 2 into 2 into 2 into 5. 40 चे प्राइम फॅक्टर आहेत 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 5. नेक्स्ट 80. The prime factor of the 80 2 into 2 into 2 into 2 into 5. 80 चे प्राइम फॅक्टर 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 2 गुणिले 5. Next the 120. The prime factor of the 120. The prime factor of the 120 is that 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into the prime factor of the 120. The prime factor of 120 is 2 into 2 into 2 into 3 into 5. 2 into 2 into 3 into 5. So in this way we have get the prime factor of the all numbers. Then we have underline the all common factors of the all four prime factor row. 2 2 2 2. The first two are come in all four numbers of common factor prime factor. Then the second two are also come in all four common prime factors. Then the third two are also come in all common prime factor row. So therefore LCM is equal to, we just only get the 2 into 2 into 2. Then after that
we have seen the 5 are come in a 3 times, 3 row. So we have just only get the 5 at the 1. Then we have get that 3 at the 2 times. So into 3. And the last, that 2 is remaining into 2. बघा 3 वेळा 2 आहे, जे 3 वेळा 2 ते चारही प्राइम फॅक्टर मध्ये आलेले आहेत, म्हणून मी पहिले 3 वेळा 2 लिहून घेतले. त्यानंतर 3 वेळा 5 आहे, जे फक्त 40, 80 आणि 120 यांच्या प्राइम फॅक्टर मध्ये आले, म्हणून मी एकदा 5 लिहून घेतला. त्यानंतर 3 हा 2 वेळा आलेला आहे, 24 च्या ह्याच्यामध्ये 3 आलेला आहे आणि 120 च्या ह्याच्यामध्ये 3 आलेला आहे, म्हणून मी एकदा 3 लिहून घेतला. आणि 80 मध्ये असलेला जो 1 2 आहे तो शेवटी शिल्लक उरला आहे, तो मी शेवटी दिला. आलं लक्षात? आता सगळ्यांचा आपल्याला काय करायचं आहे? गुणाकार करायचा. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 into 5 into 3. So 16 5 जा 80, 80 into 3, 83 जा 240. So the LCM is the 240. So the LCM of 24, 40, 80 and 120 is the 240. म्हणजे 24, 40, 80, 120 या सगळ्या संख्यांचा जो LCM आहे तो LCM किती आलेला आहे? 240. मग या पद्धतीने आपल्याला LCM हा सहज पद्धतीने काढता येतो. पुढचा प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस द फ्रॅक्शन. आता रिड्यूस द फ्रॅक्शन म्हणजे काय? आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेले आहे, त्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला जो नंबर दिलेला आहे त्याला आपल्याला लहानात लहान रूपामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. मग तो कन्वर्ट करण्यासाठी किंवा एक आपण एक्झाम्पल पहिले लिहून घेऊया. 348 अपॉन 390. मग फ्रॅक्शन आहे, या फ्रॅक्शनला आपल्याला लहानात लहान मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. मग आता लहानात लहान मध्ये कन्वर्ट करताना याच्या 2 पद्धती आहेत. 2 पद्धत म्हणजेच तुम्हाला अशी एक संख्या शोधावी लागेल की ज्या संख्येने 348 आणि 319 दोघांना भाग जाईल. 348 आणि 319 दोघांना भाग जाईल आणि त्यानंतर भाग दिल्यानंतर जो उत्तर शेवटी जो उत्तर उरेल ते उत्तर म्हणजे काय असेल? रिड्यूस द फ्रॅक्शन, त्याचं उत्तर असेल. मग ती संख्या कोणती हे जर आपल्याला अवगत नसेल तर आपण HCF काढण्याची एक पद्धत पाहिलेली आहे, डिव्हिजन मेथड. मग त्या डिव्हिजन मेथड नुसार आपण 348 आणि 319 या दोघांचा जर आपण HCF काढला आणि मग त्यानंतरचा समजा कधी आपण त्याला रिड्यूस द फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर ते अगदी सोपं आहे. Reduce the fraction. How we can be reduce the fraction? That means 348 and 319. That fraction are given, and we will be try to reduce it. That means we are find out those number which is perfectly divide the both number, and then after we have get the after division the answer. That answer is the reduce the fraction. But we are not easily find out that number. So how we can find out that number? By taking the HCF. HCF is can be get find out by to the second method, and that second method is the division method. And when we have used to find out the HCF by to the division method, then we have easily find out to reduce the fraction of that fraction. So we have find out the HCF of that number by using the division method. The HCF is so the HCF is a 348, and in here we have write down the 390. 348 and we have write down the 390. So the 390, when we have divided the 348 by to the 390, we get the answer is the 1, because of 348 is not much larger than 390. So
we have write down the 319, and then we have again write down the 319 in here. So we have get the subtraction of that two numbers. So the subtraction of that two numbers is the 9 raised to 1 is a 2, 0 is a 29. So we have get the one number when we have divided the 319 by 2 the 29. When we have divided the 319 by 2 the 29. So we have get the numbers. So we first divide the 319 by 2 the 29. 29 ones are 29 minus 2, 9. 29 ones are 29. So we have get the direct answer is the 11. So the answer is the 319 minus 0, 0, 0. That means the number is the 29. So the HCF is therefore the HCF is 29. The HCF is a 29. So by using the 29, we can reduce that fraction. So that means 348 and 319 both are get divided by to the 29. So how we can we divide the 29? So therefore 348 upon 319, we have split up 348 and 319 in a two number product form. In that two number product form, one number is the 29. So when we have split up the 348 in a two number product form, in that two number, the one number is the 29. We get the answer is the 12. We get the answer is the 12. And then after then, the second one is the 29 into 11. So 29 are get cancelled, and we have get the answer is the 12 upon 11. So in this way we have get easily reduce that fraction, and in this way we have easily find out how we can reduce the fraction by using the division method to find out the HCF. जर आपण डिव्हिजन मेथडचा योग्य पद्धतीने वापर करू, दिलेल्या दोन संख्यांचा जर HCF काढला तर त्या HCF चा आपण वापर करू त्या फ्रॅक्शनला किती रिड्यूस करायचा आहे आणि कशा पद्धतीने रिड्यूस करायचा आहे आणि तो किती रिड्यूस होणार आहे हे आपल्याला अगदी सहज योग्य पद्धतीने आपल्याला उत्तर पाहायला मिळते. ठीक आहे, आला असेल तुमच्या लक्षात हाऊ टू रिड्यूस द फ्रॅक्शन. The next question number 6. In that question number 6, we get the LCM of the any two number is a 432. The LCM is directly given in here. Second, the HCF of that two number is a 72. That means LCM and the HCF is directly given. And in that two number, we get the one number is a 260. We have found out the another number. आतापर्यंत आपण अभ्यास करत आलेलो आहे की आपल्याला दोन नंबर दिलेले आहेत. त्या दोन नंबरच्या आधारे आपण त्यांचा HCF आणि LCM हा काढत आलेलो आहे. या प्रश्नामध्ये आपल्याला LCM दिलेला आहे, HCF दिलेला आहे आणि एक नंबर दिलेला आहे. मग त्या नंबर सोबत अजून दुसरा नंबर कोणता असेल की ज्याचा LCM 432 आणि HCF 72 आहे हे आपल्याला काढायचं. म्हणजे आपल्याला तो दुसरा नंबर काढायचा आहे. म्हणजे यात आपल्याला अजून वेगळ्या पद्धतीने प्रश्न विचारायचे. गोंधळून जाऊ नका, प्रश्न अगदी सोपा आहे. तुमच्याकडे उत्तर काढण्याची पद्धत देखील आहे. आपण HCF आणि LCM यांचा एकत्रित अभ्यास ज्यावेळेस करत होतो त्यावेळेस आपण एक उदाहरण, आपण एक फॉर्म्युला अभ्यासला आहे. फॉर्म्युला असा आहे की ज्यावेळेस आपण दिलेल्या दोन संख्यांचा गुणाकार करतो, दिलेल्या दोन संख्यांचा गुणाकार करतो, तर त्या दोन संख्यांचा गुणाकार ज्यावेळेस आपण त्या दोन संख्यांचा HCF आणि LCM चा गुणाकार करतो तर तो गुणाकार सारखा येत असतो. हा फॉर्म्युला पण फळ्यावरती लिहिलेला आहे.
मग तो फॉर्म्युला आपल्याला इथं वापरायचा आहे. ठीक आहे. हाऊ वी कॅन बी फाइंड आउट द प्रोडक्ट suppose the second number is x. Suppose the second number is x. आपण तो जो सेकंड नंबर आहे 216 याच्या सोबत असलेला जो सेकंड नंबर आहे तो x कन्सिडर केला. आता आपल्याला काय माहिती आहे नाव the product of two numbers is equal to the product of two numbers is equal to the product of HCF and LCM of that number. The product of HCF and LCM of that number. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे की दिलेल्या दोन संख्यांचा गुणाकार हा त्याच दोन संख्यांचा HCF आणि LCM यांच्या गुणाकाराएवढा असतो. मग या फॉर्म्युला मध्ये आता आपण किमती टाकू आणि तो जो दुसरा नंबर आहे जो आपण x कन्सिडर केलाय त्याची किंमत आपण काढूया. Putting down the values in that formula and to find out the second numbers we can suppose the x, the product of the two numbers. In that product of the two number, the one number is the 216 into second number is the x is equal to what is HCF is a 72 into what is LCM is the 432. Okay, 216 into x is equal to 72 into 430. At the left hand side of that equation we get the one equation, and in that equation at the left hand side 216 are get multiplied, and when they have go to the right hand side they have divide the product of 72 and 432. एक इक्वेशन आपल्याला मिळाले. त्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला 216 हा डाव्या बाजूला जो गुणाकार करतोय x सोबत तो जर आपण उजव्या बाजूला पाठवला तर तो भाग देईल. कोणाला भाग देईल? 72 आणि 432 यांच्या गुणाकाराला. मग आपल्याला काय मिळते? therefore x is equal to 72 into 432 upon 216. 72 into 432 upon 216. So you will be must divide, multiply, and to find out the answer what is x. 72 and 216 both are divided by to the same number. Which same number? The 72 and 216 are come in a row of the 24. 72 and 216 both are come in a row of the 24. So you can easily find out, and you must divide and multiply the answer. Okay, so 24 3s are 72 and 24 9s are 216. 24 च्या पाढामध्ये 72 आणि 216 तो घ्यायचा. जर पाठ असतील तर लवकर सोडवता येईल. 24 त्रिका 72 आणि 24 ना 216 म्हणून 24 ने जर 72 ला भाग दिला तर उत्तर येते 3 आणि त्यात 24 ने 216 ला भाग दिला तर उत्तर येते 9. मग परत 3 1 जा 3 and 3 3 जा 9. 3 1 3 आणि 3 3 9. So therefore x is equal to 432 upon 3. So therefore x is equal to, when we have divided the 432 by to the 3 we get the answer 432 is divided by to the 3. 3 1s are 3 1 30. 3 4s are
12. 1, 2, 3 4s are 12. So the number is 144. That means the LCM and the HCF. The LCM of 260 and 144 is the 432, and the HCF of 216 and 144 is the 72. So in this way we have easily find out the second number if the product of HCF and LCM are given and we have asked to the second number. So in this way we have easily find out that second number.